everyone. Today I'm going to show you the word order in a sentence. Right? The word order is in English subject, verb, object. It changes in Sinhala when you are translating, don't do direct translation. Right? Cut through. I can cut through her. Eat කියන්නේ ක්‍රියාව, rice කියන්නේ කර්මය. එතකොට මේක තමයි යන order එක ඉංග්‍රීසි වල. එතකොට in සිංහලෙන් යනවා නම් මේ දෙක මාරු වෙනවා. Subject is the same, but these two changes in Sinhala. When you're translating, you should not translate directly. This is a very important thing. Most of the time I think children like to translate word by word. No, you can't do that. Because the word order is subject, verb, object. Katru, kriyawa, karma, English. Sinhala, on the other hand, Katru will be the same. Both these language. I mean, in Tamil also you find the Katru first. Then, Bat කියන්නේ කර්මය, ක්‍රියාව යන මෙතන කම කියලා අන්තිමට. අපි සිංහලෙන් කියන්නේ අන්තිමට කම. කර්තෘ, කර්මය, ක්‍රියාව, මම, බත්, කම. This is the word order. When you write subject, verb, object, you can't write in Sinhala mama, kami, bat. You see? ඒ දෙක විතරයි මාරු කරන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. මේක same. මේ දෙක ඉංග්‍රීසි වල ලියනකොට සිංහලෙන් පැත්ත දෙක මාරු කරන්න ඕනේ මේ දෙක. Verb, object here, the object, and then you get the verb at the end in Sinhala. I eat rice. Mama bat kami. Translation. So the translation එක I to I is my mama හරි. Then eat එතන දාන එක අපි eat එක දාන්නේ මෙතනට. rice කියන්නේ බත්. එතකොට මෙතන බත් දානවා. දැන් ඉංග්‍රීසි වල එකක් තියෙන rice කිව්වහම බත් වලට raw rice මේ උයපු නැති කරත් කියන්නේ rice කියලා උයපුටත් කියන්නේ rice කියලා. අපිට තමයි තියෙන extra word එකක් බත් නම් උයපු එක. හාල් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් එකටම rice කියලා කියනවා. ඒකට තමයි yellow rice අර mix vegetables එහෙම දාලා හදන්නේ fried rice කියලා. But they have only one word as rice. Then next one, so this is the word order. Remember this. When you're translating, always do like this. Subject, verb, object in English. This is the word order. Make a method of the mama. I rice, eat is wrong. So maybe get the okkamakenne. Only mega. May order එක මතක තියාගන්න හරියට එනවා. කර්තෘ කර්ම ක්‍රියා සිං කරනකොට ඊළඟට අපි යනවා එදා කරපු sentence එක. අපි ඉගෙන ගත්ත present tense of am, is, are. Now here, when you don't want to say no, the negative aspect of it, you have to add no. මෙතනට දාන්න. I am not a pupil. Not comes just after this. I am not a pupil, or you can say I am not a doctor, I am not a lawyer. Whatever it is you want to write, it goes like I am not a doctor. Next one, we are not at home now. We are not. May I එකත් follow කරන්න not. When you want to say එපා කියන එක කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් not කියලා දාන්න. කතා කරනකොටත් මෙහෙමයි ලියනකොටත් මෙහෙමයි. මේකයි සිංහල එක වගේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ලියන භාෂාවයි කතා කරන භාෂාව. We are not at home කියන්නේ අපි ගෙදර නැහැ. Now කියන්නේ දැන් අපි ගෙදර නැහැ. I have given few examples because last week also we did. I hope you are following. It is not cold in summer. It is not cold in summer. Not cold කියන්නේ මම වචනේ ගිය පාර වචන use කරා cold කියන්නේ සීතලයි කියන එක. Summer කියන්නේ ඒකගේ අර වසන්ත කාලේ, ග්‍රීෂ්ම කාලේ මේ මම කර මල්ලේව මේ ඔක්කොම ප්‍රපේන කියන්නේ summer කියන්නේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ ඍතු හතරක් තියෙනවනේ. ඒකෙන් එකක් තමයි summer කියන්නේ. spring එකට පස්සේ ඉන්නේ summer. summer එකට පස්සේ ඉන්නේ autumn. autumn එකට පස්සේ තමයි winter. ඒක මේ rotate වෙන හැම මාස තුනෙන් තුනට යනවා අපේ රටේ වගේ නෙවෙයි.
දැන් මේක සම තමයි හුඟක් දෙනෙක් කැමති මොකද අවුව තියෙන කාලේ සමයි. Next one, my කියලා දැම්මයි. My hands are just following are is the word not. Not is followed by here. My hands are not dirty. Dirty කියන්නේ කිලුට hands කියන එක දන්නවනේ අත්ත. My hands කියන්නේ මගේ අත්. එතකොට my කියන එක නම සමහරට කතා කරලා I එක වගේම plural form එක ගන්න. My hands my hands මේක බහුවචන හරලා කියන්නේ are not dirty කියන්නේ කිලුට නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. No. දැන් අපි මේ not එක දැම්මොත් not එක අයින් කරනවා නම් අපි sentence එකේ my hands are dirty. Right? Now to say it's not, we have to include the word not. දිගටම මේ ටික දැම්ම චුට්ටක් දැම්ම මේ ඔයගලන්ට difference එක බලා ගන්න. He is not a doctor. He is not a doctor. Now if he wants to say the positive side of it, you omit the not එක දාන්න නෑ. Positive කියන්නේ ඔව් කියන එක. ඔහු දොස්තර කෙනෙක් කියන එක doctor. He is a doctor. But when we want to say he is not, you add the not here. He is එක ළඟට දාන not එක. ආයකට දැම්ම not එක. මෙතන cold in summer not එක දැම්ම is එක ළඟට. ඊළඟට ආයක not මේ මතක තියාගන්න එන තැන මේ not එක හැමතැනකම දාන්න බෑ. ඒක දාන්න ඕනේ මේක verb එකත් follow කරලා. මේක කියන auxiliary verbs. Right? And then he is not a doctor. She is not a teacher. She is not, again, is not a teacher. And now if you want to say she is a teacher, you won't write this. No. Now that last week I did the present tense. Vartamana kale kiye is, are, am එක දාන්නේ වර්තමාන කාලයට. Right? දැන් අද මම ඔයගලන්ට past tense එකට කොහොමද හදවන්නේ ඒකත් බොහොම සරලයි. අමාරු නෑ. පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. Next one. They are swimming. බහුවචනේ they are swimming. Swimming කියන්නේ පීනන වතුර හැරි මුහුද හැරි ඕන තැනක පීනනවා මේකට කියන්නේ swimming කියලා. අනික මේක they are not coming. Sorry, I used some swimming. It's coming, right? ඕන එකක් දාන්න බලන්න මෙතන. Coming, going, running, sleeping, dancing, anything you can put. They are not coming, they are not sleeping, they are not dancing, they are not whatever it is, right? They are not active. Any verb you can add here. Swimming, no, swimming, sorry. Next one, up on there. The past tense. How would you convert the present tense into the past? Atita kale කියන එක. අතීත කාලයට කියන is එක කියන මේක present tense මම brackets වලින් දැම්මේ present tense ඉඳලා මේක දැම්මේ ආ කියලා දැම්මේ බහුවචනේ is එකේ past tense එක was and this are past tenses were ආයක දාන්නේ were මේ දෙක තමයි දාන්න ඕනේ is එකයි ආ එකයි present tense එකෙන් අයින් කරලා was and were මේක එක වචන මේක බහුවචන අතීත කාලේ. Right? Not difficult, I suppose. It's not difficult. It can't be difficult because you only change this into was and this into were. These are present tense. දැන් ගිය පාර කරේ present tense. වර්තමාන කාලේ. වාක්‍ය හදනකොට අපි හැමතැනම වර්තමානනේ අපිට අතීතය ගැන කියන්න ඕනේ. We have to do this change. Was is singular. Were කියන්නේ බහුවචන. Now future tense කියන්නේ ඉස්සරහට කියන්න ඕනේ අනාගත කාලේ. අනාගත කාලයට කියන්නේ future tense සිංහලෙන් ලියලා තියෙනවා. අවශ්‍යයි විතරක් ලියා ගන්න මේ මොකක්ද දන්නවට ඇතිනේ මෙතන එක levels වල යන්නේ බලන්න මේක. එතකොට අනෙක් එක shall I we shall කියන වචනේ shall I come, will you come, will he, will she, will it, will they මේ ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් will කියන එකට. මේ වචන දෙකක් තියෙනවා. shall කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ I කියන එකට will. I shall come, I shall write, I shall see, anything you can write. I shall correct, shall or will. We won't come, we may come,
Any word you can use there. I may study. Any verb you can add. ඒකේ මේක basic එක තමයි මේ වචන වල දෙන්නේ. You can use any words that you like. Next one is will. Will එක පොදුවේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරනවා. මේ will කියන හොඟ දැන් I will කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒක වැරදි නම් හුඟක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන නිසා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපිට මේ language එකේ හැටියට for I we use I shall, but hardly few people will use මම නම් චුට්ටක් පාවිච්චි කරන I shall කියලා. මොකද අර පුරුදු වෙලා ඒ විදිහට දීලා I shall, we shall come. ඒ විදිහට I shall. But for this word will, පොඟකට I will come කියලා කියනවානේ. ඒ shall එක ටිකක් fade වෙලා යනවා. මේ පාවිච්චියෙන් අඩුයි. බොහොම ටික දිනක් තමයි I shall කියන්නේ. අර මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය ඉගෙන ගත්තා අය shall කියන එක use කරනවා ඇති සමහර විට. ඊළඟට will, he will come, she will come, it will come, they will come. ඒ කියන්නේ come එක ගැන කියනකොට අපි use කරනවා will මේ කට්ටියට. he, she, it, they කියන කට්ටියට. they බහුවචනට they will. ඒක වචනට will. Right? ඒක අමාරු නෑ කියලා මම හිතනවා. Now, if you want to form a sentence with the word shall, you can say, I shall come day after tomorrow. What is day after tomorrow? Day after tomorrow. Day after tomorrow. I shall come. We shall come next month. Next month can next ilaga. Next month I am using a different word so that if some do not know, you can always listen. And we shall come next month ඊළඟ මාසේ. එතකොට මෙතනට අපිට also you can use a month, name of a month. We shall come in December. We shall come in August. You use a month. We shall be there on the 10th of April. Like that. We shall be there on the 10th of April. So we shall. Make it. I shall write. I shall forgive. I shall. You forgive can somehow. I shall forgive. I shall remember. That is remember. Can mataka tiyana. Mama mataka tiyaganna kenaka. I shall remember. Some people still use this mama පාවිච්චි කරන පොඩ්ඩක් මේක තමයි use කරන්නේ. මේක පාවිච්චි කරන හුඟක් දෙනෙක්. ඒක එච්චර වැරදක් නෑ නෙමෙයි. Technically this is the correct way. But the thing is, people change, maybe because they don't know about the shall, they use will. Both these are used for the future tense. අනාගත කාලය ගැන කියනවා විතරයි මේක. She will come, we'll say a month in February. February කියන්නේ දෙවෙනි මාසෙනේ. Then she will do the sewing. Sewing කියන්නේ මහනවා කියන එක sewing. She will do the sewing. මෙතන දාන්න තියෙන will කියලා. She will do the sewing කියන්නේ මහනවා. She will do the sewing. Which කියන්නේ සාමාන්‍ය සතෙක් වගේ කියන්නේ. It will be when we say it will be hungry. Future tense and it will be hungry if you don't give him his meals on the correct time. මේ සත්තු දිනන මතක් වෙන අපේ ගෙදර බල්ලෙක් ඉන්නා ලොකු කොහේ යනකොට මතක් වෙන්නේ බල්ලගේ කෑම වෙලාව. ඒක මිස් කරන්න හොඳ නැහැ. We say it will. You can use the word it. පණ තියෙන හරි පණ නැති කමක් නෑ. It will be hungry. It will be hungry. It will be hungry කියන්නේ බඩගිනි. Then again they will decide when to come. I am giving a sentence with another different word. They will decide. Decide කියන්නේ තීරණය කරයි. They will decide when to come. මම හිතනවා මේගොල්ලන්ට මේ ලෙසන් එක අමාරුම නැහැ. අමාරු කියලා හිතනට දැන් පැහැදිලි ඇති. අය මේක මම නැවත කියලා දෙන්නම්. අපි ගිය සුමානේ කරේ වර්තමානයේ. And is are කියන verb තුන කරා ඒක present tense වලට අති වර්තමාන කාලේ.
දැන් මේක අපි අතීත කාලේ හරවන එක අමාරු නැහැ. is එකට තමයි was දාන්නේ. I'm repeating. is එකට තමයි was දාන්නේ. බහුවචනේ are කියන එකට දාන්නේ were කියලා. they were there. ඒගොල්ලෝ එතන හිටියා. they were there. they were there. is එකට දාන්නේ I was not there. I was not there. I was absent. එතකොට දාන්නේ is එකට was මොකක් හරි sentence එක is එකකින්. ඒක වචන. එතකොට මේක past tense කියලා කියනවා. past එකේ සිංහල එකක් දාන අතීත කාලේ කියලා ලියුවහම ඔයාලට ටක් ගාලා තේරෙනවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඉංග්‍රීසි වචනේ සමහරට තේරුම් නැතුනට මම සිංහලෙන් දාන්නේ ඔයාලට උදව්වක් වශයෙන්. ටක් ගාලා ඔළුවට එනවා අපි සිංහල හොඳට පුළුවන් නේ. grade 5 grade 6 වෙනකොට මේ ඔක්කොම දන්නේ ඒවා. අතීත කාලේ. then the future කියන්නේ tense කියන්නේ අනාගත කාලය. දන්නේ නැති අයට කොපි කරගන්න පුළුවන්. අනාගත කාලය මම මේ පහසු මේවා දාලා තියෙන්නේ ගොඩාක් sentences එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මට හිතෙන දැන් මම හුඟක් මුලදී ඒවා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම නැහැ කියනකොට හදන්නේ මෙතන තියෙන are not. is not, are not, am not. අර am is are එකම තමයි. ඒකට ඉස්සරහින් not කියන not not එක දාන්න. මේ ගැටේට කියන තව වචනයක් තමයි not කියන එක. ගැට ගහන්නේ. ඒක දැන් ටයිප් කරන්නේ not. ඒ වචන කියනවා මේ ඉංග්‍රීසි වල ඒක not not. හැබැයි શબ્ද එකයි. right? not. so I am not I එකත් එක්ක අපි හැම වෙලේම මම ගිය පාරක් කියලා දුන්න am දාන්න ඕනේ. I am වෙන තැන් වලට am එක දාන්න බෑ. singular වුණා don't use it. Then next one is I have written R sound. The most difficult sounds to convert were into were, right? I have completed. And then last time the most difficult one is the O sound because we don't have a letter to represent R sound either in English or in Sinhala. So this O is very important. Next comes R. Now these are not difficult because in our alphabet we find I and again and again R sound එක. I කියන්නේ sound ටික තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. මේව සමස්තයක් වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ ලේසි උනත් ඒවා කියව ගන්න. කටට හුරු වෙන්න ඕනේ. මේවා හරි important exercises. මේවා කියනකොට ගෙදර ගියාම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් TV එක දැම්මම ඒකත් යන්නේ සිංහලෙන්. යාළුවෝ කතා කරනකොට සිංහලෙන් you have no possibility or privilege to talk or listen in English. So it's very important when I give the exercises. This is the very reason I give. You have to practice. You have to adjust your tongue. මේ tongue එකට exercises තමයි අපි මේ අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා. ඔය දිව පැටලෙනවා කියන එක කතා කරනකොට බ්ලොක් වෙනවාද දිය තික් කියලා එහෙම ඒක ඔක්කොම හරි ගස්සන්න එක්සර්සයිසස් තියෙනවා මම ඔයගලන්ට එක එක දෙනවා මේ අමතක කරන්න බෑ මුල්ලේ ඉඳලා මේක කියවන්න. ඔයගලන් කිව්වොත් ඔයගලන්ට කිසි කරදරයක් නැතුව මේක මේ ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. මම හුඟක් සරලව යන්න හුඟක් පැහැදිලි කරලා සිංහලෙන් දාන්න ගන්නෙ. මොකද මම wisdom through literature කරන්නේ තාම එකම ඉංග්‍රීසියෙන් පමණයි. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය ඒක ඉංග්‍රීසි දන්න අයට කරන එකනේ. එතකොට මගේ මේ කැවිති ගොල්ලෑවේ පරසංගස් වැව ඉන්න දරුවෝ ඉන්නවා යන්නේ සෙනාරකෙන් යන තැන් ඉන්නවනේ. එකම දේ ඒගොල්ලන් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. ඉතින් ඒක කල්පනා කරලා තමයි මම මේ සිංහල හරහා ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. ඒ හැම තැනම ඉංග්‍රීසි හරිමදි. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියලා. හොඳ දක්ෂ ළමයි ඉංග්‍රීසි තමයි ප්‍රශ්නේ. So that's why I write here කොළවත් ඉන්නවා කොළව ඉස්කෝලේ වල ඉන්න ළමයිටත් මේ සිංහලෙන් දැම්මම පහසුයි. මම හරි කැමති සිංහලෙන් දෙවෙනි භාෂාව උගන්වන්න. මේ අම්මා ඉන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් වල එන දෙන්නේ නෑ සිංහලෙන් කතා කරන්න. සිංහලෙන් ලියන්න එපා කියන එකට මම එච්චර කැමති වෙන්නේ මම head of the department of English තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එක. නමුත් මට පොඩ්ඩක් ඒ රූල් එක එහාට යන්න ඔබට යන්න ඕනේ. මොකද මම ළමයට මේ සිංහලෙන් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. මොකද සිංහලෙන් කියව ගමන් තේරෙන්නේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක් කියන්නේ මොකද නාම ඔක්කොම යූස් කරන වචන සිංහලෙන් කිව්වේ තමයි ඒකට ඒක මොකක්ද කියන එක ඉක්මනට යනවා නේද ඉතින් මේ should not speak in English කියලා මට දවසක් මාත් එක්ක බස් එකේ යනකොට ටීචර් කෙනෙක් කැලණියේ ඉඳලා කතා කරා
මේ ටීචර් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නට මාත් එක්ක කතා කරන මාත් උගන්වනවා කියලා දැම්මා. ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරනවා විතරම ඉස්කෝලේ සිංහලෙන් ළමයිට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න බැරි දෙයක්. මම හැම ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකම කියන don't speak to the students in Sinhala. That is prohibited. But sometimes through experience I feel it is always good to teach them where your vernacular of the mother tongue. That goes faster than you trying to explain in English with much difficult one. Now you say adjective, the word adjective. අපේ ඈතපත්ත ළමයිට බොහොම අමාරුයි ABCD කරන ළමයිට when if I say adjective ඒකට සිංහල වචනේ නාම විශේෂණ. ඒක කිව්වම ගන්න තේරෙනවා. එතකොට fast, slow, poor, rich, you can include any word what you have learned in Sinhala. It's the same. Depending on what you want to say. ඔබට adjective එකක් දාන්න පුළුවන්. adjective රචනාවල් ලියනකොට adjective එකක් එකතු කරනවා නම් වඩා ලස්සන වෙන රචනාවක්. මම උගන්වන විදිහට ඒක තමයි ළමයි කියනවා ලියන්න කියලා. So when I say adjective, ඉතින් මට ඔළුවට එන්නේ ඒ පැත්ත කොළොනරු පැත්තේ දරුවෝ මම ඒ ගිහින් තියෙන ඉස්කෝලේ ළමයිට මේක කොහොමද ඔළුවට යන්නේ? ඒකින් තමයි මම අලුත් එකක් පටන් ගත්තේ සිංහල හරහා ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. ඒකින්ද දැන් කොළඹ ළමයිටත් හුඟක් මේක පහසුයි. මගේ නුවර මගේ මාතලේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම ඉන්න මම කියලා තියෙන මේක බලන්න කියලා මම අපිට ඉස්සර ඔපචුනිටි එකක් තිබ්බේ නෑ මීඩියා මෙහෙම කතා කරලා උගන්වන්න කියලා. මම හුඟක් දුක් වුණා. ඒගොල්ලෝ මට රික්වෙස්ට් කරාම ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න කියලා. මම ඉන්නේ කොළඹ. මම කොහොමද එහෙට යන්නේ? එච්චර දුර මම පාන්දර 2ට යන්නේ මේ එහෙ 7 වෙනකොට ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා යන්නේ හැමදාම කියන්නේ යන්නේ වෙලාවටම ඒ පාන්දර 2ට තමයි යන්නේ. එතකොට 7 අපි තුන් එක සෙනාරකෙන් දෙනම ස්ලයිඩ්ස් පොත් පෙන්සල් ළඟට දෙනවා. ඉතින් කතා කරන ළමයි ටීචර්ස් එක්ක යන තැන මේ ඉංග්‍රීසි ඉල්ලම පුදුම දුකක් තියෙන එක ගැන උගන්න ගන්න බැරි. නමුත් මේකවත් දැන් ඒගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ ඕගලන්ට වගේම ඒගොල්ලන්ට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් උගන්වනවා. ඒක ඉගැන්වීම මදිකමින්ද තමයි ඒගොල්ලන් අනික් විෂයන් හොඳට කරන අත්අකුරුත් හරි ලස්සනයි. මම බැලුවා මේ අපේ රාජකීය විද්‍යාලේ මම හිටියේ ඒගොල්ලන්ගේ අකුරු හා සමානව ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි භාෂාව විතරයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව බැරි නම් ළමයි බ්ලොක් වෙනවා. මට ඒක තමයි හරි කනගාටු. ඉදිරියට යන්න බෑ මේ භාෂාව බැරි නම්. කැමැත්තෙන් හෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් අපේ රට නෙපෝලියන් බොනපාර්ට් මේ රට අල්ලගත්තා නම් අපි කියමු මේ ආවා ඉන්දියාව උතුරු ඉන්දියාව වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙහෙට ආවනම් අද අපි කියනවානේ ප්‍රංශ භාෂාව. නමුත් අපි ඉංග්‍රීසියට යටත් වුණාම අපිට ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙනනවා. අපරාධ කියන්නේ බෑ එංගලන්තේ තියෙන හොඳම ඉංග්‍රීසි ලෙවල් ස්ටෑන්ඩඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් ඉංග්‍රීසි තමයි අපේ රටේ ඒගොල්ලෝ ඉගෙනන්නේ. බිෂප් චැප්මන් වගේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ලංකාවට සුපිරි ඉංග්‍රීසි ගණනලා තියෙනවා. ඒක අපි විසින් නහස්ති කරගත්ත එක ඉදිය වෙලා යන්න ඇරියා. දිගටම කන්ටිනියු කරා නම් සිංහල මාධ්‍ය කරන්න අවශ්‍ය එක වරදක් නෙවෙයි. ජපාන් චීනෙත් ඒ විදිහට කරනවානේ. නමුත් ඒ රටවල දැන් ජපාන් චයිනා වල එහෙම ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. වියට්නාම් වල හොඳට ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා. ඉතින් අපිට කරේ වැඩ ඒ පාවිච්චි කරනකොට දිගට කරනවා නම් අද අපි මෙහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. හරි දුකයි මේක ගැන දැන් බලන්න. IELTS එකට මේ පත්ත පළාතට යන්න බෑනේ. ප්‍රොනන්සියේෂන් බැරි නම් තේරුම දන්නේ නැත්නම් හරියට මිස්ප්‍රොනවුන්ස් කරනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔයගලන්ට මම මේ දෙන්න මීට වඩා ඉංග්‍රීසි එකක් ඉගෙන ගන්න නැහැ. එංගලන්තේ ගියත් මේක තමයි මැක්සිමම්. මේ ඔක්කොම එංගලන්තෙන් ඉගෙනගෙන ආවිල්ලා ආපු මේ ලෙක්චරර්ස්ලා උගන්වන ඒවා තමයි ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වල. විශ්වවිද්‍යාලෙත් මේ අපිට කියලා දුන්නේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලේ අපි කරේ වෙන දේවල්. නමුත් මේ බේසික් ඉංග්‍රීසි මේක යසට හදන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ එකේ පන්ති දෙකේ ළමයට මම උගන්වනවා මේවා. ඒගොල්ලෝ ලස්සන කියනවා. ඉතින් මම ළඟ ඉඳලා මොන්ට් කරනවානේ. ලියන එක පාව මම අල්ලනවා. පැන්සලේ අල්ලන විදියක් කියලා දෙනවා. පර්ෆෙක්ට්. ඉතින් ඒකනේ ලංකාවේ පළවෙනි මම උගන්වපු ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් එකේ මුළු ඉස්කෝලේම ඔක්කොටම A ඉංග්‍රීසි වලට. මම හුඟක් කැප වෙනවා. මම පාන්දර වෙනකන් පේපර් මාකින් කරන කෙනෙක්. ඉස්කෝලේ කවුරුත් දන්නෙත් නෑ ඒවා. ලිටරචර් කරනකොට මොකද මගේ ළමයට ඉංග්‍රීසි ලිටරචර් හම්බුණා. ඒක ලේඩිස් කොලෙජ් බිෂප්ස් කොලෙජ් වගේ ලොකු හොඳ ඉස්කෝල වල යආගන්න හම්බුණා. ඉංග්‍රීසි ලිටරචර් A තිබුණේ හන්ද. DS එකෙත් මගේ කපියුප් එකේ යාට විතරයි මුළු ඉස්කෝලේම A තිබුණේ ලිටරචර්. මම හොඳට ඉගෙනුවා. ඒගොල්ලෝ හොඳට මාන්සලා ඉගෙන ගත්තා. ඒකේ ප්‍රතිඵල ලැබුණා. ඉතින් මටත් හරි සන්තෝෂයි. ඒකට කම්මැලි වෙන්න බෑ. පංගොක්කට මම දන්නේ නැහැ හිතෙනවා මේක මේල්ස් එක කරන්න පුළුවන් මිස්කෙන් අහගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න එපා. මේකෙන් දාන්න ඉගෙන ගන්න. මට කවදා මේ පැත්තට යන්න හම්බ වෙයිද නැද්ද දන්නේ නැහනේ. මේ මාධ්‍යෙන්
පුළුවන් තරම් ප්‍රයෝජන ගන්න. දැන් මේකට මම එනවා ආ සවුන්ඩ් එක ඉගෙන ගන්න. මම වචන අලුත් වචන ඔයගලන්ට ඒ ගම ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. past අලුත් වචන ගන්න. Past barges, carts and farms. The cars go darting by. Till after dark, their sparkling lights startle the starry sky. ලස්සන වචන ටිකක් ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන poetry නෙවෙයි. ආ කියලා කට ඇරලා පොච්ච කරන. all එක වෙනස්. Now see that last time I taught the awesome AW all එක මේක sound එක. sound, right? Past barges, carts and farms. Farms කියන්නේ ගොවි පොළවල්, carts කියන්නේ කරත්ත, barges කියන්නේ ඒ වගේම බඩු දාගෙන යන ඒවට past. එතකොට past කියන්නේ පහු කරගෙන යන අදහස මෙතන එන්නේ. අපි past tense කියලා අතන කරේ past කියන වචනේ මේ නැවත ඒක වෙන විදිහකට එනවා. past. Past barges කියන්නේ පහු කරගෙන යනවා. The cars go darting by. ඒතර මේවා පහු කරගෙන යනවලු. The cars කියන්නේ අපි කියන්නේ කාර් කියන ඒවම තමයි. Go කියන්නේ යනවා. Darting by කියන්නේ හුඟක් මේ පහු කරගෙන හයියෙන් යනවා ඒක තමයි. Darting by. ඒ කියන්නේ මේවා පහු කරගෙන මේක යනවා. මම කිව්වා වගේ මේ වගේ මේ වචන වල තේරුම් ඉගෙන ගන්න මේ actually මේ poetry නෙමෙයි exercises. Next one. Till after dark. Now we read this after dark කියන එක අපි කිව්වා. මේ මම ඒවා follow කරපු අය ඉන්නවනම් මම හරි කැමතියි ඔයගොල්ලෝ ABC කියන lesson එකේ ඉඳලා follow කරනවා නම් මම මොකද ඒ වගේ තමයි දිගට අරගෙන යන්නේ ඉස්සරහට. මැදින් ආපු අයට මට කනගාටුයි මම දැන් මෙහෙම refer කරනකොට you won't understand. Now this word is till after dark. Till after dark. කරුවට වැටෙනකොට අපි කිව්වේ කලින් lesson එකේ කරා නේ till කියන්නේ එතකන් කියන එක. till කියන්නේ එතකන්. හරි. till අපි till කියන මේ කැටේටත් කැටේ සල්ලි දාන්නේ. ඒකට කියනවා till කියලා. මේ මම මෙහිම වචන මොළොට ආපු ගමන් මම අනිත් වචන තේරුම් කියන දෙන පොඩක් ඉන්ටරප්ට් කරනවා මගේ හැටීම තමයි. මම පොඩක් විරුද්ධ කරනවා ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට. till after dark කියන්නේ කරුල. dark කියන්නේ මේ තව dark කියන වචනේ තව තේරුමක් තියෙනවා. කළු තද පාටවත් dark red, dark blue කියනකොට අපිට උනන් තද නිල් පාට, තද කොළ පාට වුණද we use the word dark. Dark, there's sparkling light. that sparkling කියන්නේ හොඳට දිස් වෙනවා. sparkling lights කියන්නේ දැන් මෙතන lights කියන්නේ ආකාශයේ light එක රිෆර් කරනවා නෙවෙයි. අර සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන පාරේ lights ඒවා. sparkling lights startle the starry sky. Startle the starry sky. Starry. උනේ තව වචනයක්. අද star එකෙන් stars ගොඩාක් තියෙන වචන use කි starry car. You learn these words when you're writing an essay. Right? Starry sky. Starry sky. Sky කියන්නේ අහස. Starry කියන්නේ ගොඩාක් තාරුකම් තියෙන එකකට විස්තර කරනවා කියන්නේ it's a starry sky. Next one. Startle the starry sky. Startle කියන්නේ මේ පුදුම වෙන. Startle කියන්නේ ලස්සන කරනවා. Startle the starry sky. මේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් හදපු ඒවා රචනානන් මේ කලින් I read once more and I'll terminate for today. Okay. Our sound. Past barges, carts and farms. The cars go darting by. Till after dark, their sparkling lights startle the starry sky. Sky can right? I think you all were able to understand. And was it difficult, this passage? For some might say, I may take time once for the outstation, far distant children. Past barges, carts and farms. Farms can go with. The cars go darting by. Now you have to open your mouth and say right? Till after dark. After කියන පස්සේ afternoon කියන්නේ අපි කියන්නේ දවල්ට good afternoon. මේ afternoon කියන්නේ ඒක තමයි. Till after මෙතන කියන්නේ after dark. කළුවර වුණාට පස්සේ කියන එක. There කියන්නේ THEIR there කියන්නේ ඒ ගොල්ලන්ගේ කියන අදහස. මේ spelling එක. There are sparkling lights. ඊළඟට startle the starry sky. Startle the starry sky. Okay, that will do for today. Well, wish you all the best.